Deputy Prime Minister Chan Lu-Kwan. I also welcome my other friends on the stage. Deputy Foreign Affairs Ha Kim-Nup, U.S. Embassy Chargé d'Affaires, and our partner for this event, BCCI Chairman Phap Thanh Kong. I see so many of our other longtime colleagues here today, and I welcome Deputy Minister of Planning and Investment, Tran Zi Dong, Deputy Minister of Industry and Trade, Du Tang Hai, Deputy Minister of Science and Technology, Mr. Bui T. Phi, Deputy Minister of Natural Resources and Environment, Lee Kong Tang, and our many friends from government and diplomatic community. In addition, we thank our sponsors who have made this event possible. It is a great collection of companies that value our bilateral commercial relationship. Their support is invaluable. It is going to be dangerous if I keep picking out all the names in this audience, because this is a very high-level group, and I don't want to forget anybody. So let me again say how much we appreciate everyone's participation today. Today we highlight and celebrate how far the U.S. and Vietnam partnership has come. Standing on the stage at today's business summit is a much different experience than I had back in the 1960s, for sure. It is a credit to Vietnamese and the American people that our two countries have been able to move forward beyond the tragedies of our shared past to build such a vibrant and strong friendship in just a few decades. The Deputy Prime Minister and his team know that the American companies have interest in Vietnam, continued success, and that the business climate can best be helped by actions that create productivity and reduce the cost and risk of doing business here. The next 5 hours will see serious discussions about many of the opportunities and challenges that both American and Vietnamese investors face. Progress on the key issues raised at today's summit will improve business conditions that strengthen the private sector, ensure economic and social development, and promote prosperity here in Vietnam. With the recent relationship upgrade, this is critical time for both a wonderful opportunity to work on how to also upgrade the policy framework and to attract new players and to help the current investors and business grow. AmCham celebrates our 30th birthday next year, and our members are hopeful for a bright future here. We will continue to play a helpful and constructive role, and not just to complain, but also to work to identify and implement solutions that will support Vietnam's aspiration to propel itself into the next sphere of economic competitiveness. AmCham will continue to work on lowering the barriers to trade in both the countries. We'll continue to help the Vietnamese government make it easier to do business here, and will continue to work in creating a high standard, transparent, and stable business environment so that all the people in this room have a fair chance to success. It is my pleasure to introduce the partner and friend, the leader of the Vietnamese Chamber of Commerce and Industry. VCCI is one of AmCham's closest partners. We work side by side as long advocates for a better business environment and a stronger private sector here. We are proud to work with Chairman Kong and his great team. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Phan Thanh Kong.
Ladies and gentlemen, the chair of VCCI, Mr. Phap Thanh Kong. Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, thưa các vị lãnh đạo các bộ ngành của Việt Nam và Hoa Kỳ, thưa bà Melissa Bishop, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, thưa ông John Roper, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, thưa toàn thể quý vị đại biểu. Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Lưu Quang, các vị lãnh đạo chính phủ, các vị khách quý cùng các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ ngày hôm nay. Đây là lần thứ 6 VCCI phối hợp với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ. Qua 5 kỳ tổ chức thành công, hội nghị đã trở thành sự kiện được mong đợi nhất của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Doanh nghiệp hai nước đặc biệt ghi nhận cam kết ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong thúc đẩy kinh tế thương mại song phương, đặc biệt trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Thưa toàn thể quý vị, nền kinh tế của Việt Nam sau 37 năm đổi mới đã có sự phát triển ngoạn mục. GDP đã tăng gấp 50 lần. Năm 2022, Việt Nam đứng thứ 37 thế giới về GDP và nằm trong top 20 nước có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới, với quy mô khoảng 730 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Với tầm nhìn, Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Chúng ta có thể trông đợi quy mô kinh tế của Việt Nam sẽ đạt mức 1.000 tỷ đô trong vòng 20 năm tới. Cụ thể, nếu Việt Nam duy trì mức tăng trưởng kinh tế trong khoảng 6 đến 6,5% một năm trong giai đoạn sắp tới, thì tới năm 2045, theo tính toán, GDP của Việt Nam sẽ vượt mức 1.500 tỷ đô la Mỹ và Việt Nam sẽ có một vị thế mới trong nền kinh tế thế giới. Tương lai này cho thấy hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ còn có rất nhiều dư địa và cơ hội tuyệt vời để tăng trưởng và phát triển. Tuy nhiên, tình hình thế giới ngày nay đang biến động nhanh, phức tạp với nhiều diễn biến chưa có tiền lệ, lạm phát và nợ công tăng cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, phục hồi kinh tế chậm, còn tiềm ẩn nguy cơ suy thoái kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và các vấn đề căng thẳng địa chính trị khu vực cũng như toàn cầu vẫn đang tiếp tục là những vấn đề cấp bách. Những thách thức này ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp thế giới, trong đó có cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, để tận dụng các cơ hội và ứng phó với các thách thức nói trên, tôi cho rằng doanh nghiệp hai nước càng cần có sự chủ động, sáng tạo và gắn kết hơn nữa để vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ của cách mạng công nghệ số, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, trong những dư địa hai bên còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, đầu tư như cơ sở hạ tầng, hàng không, năng lượng sạch và bền vững, chế tạo, công nghiệp chế tạo và chế biến, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số, y tế, dược phẩm. Chính phủ hai nước tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên 10 trụ cột, trong đó quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột chính và là động lực quan trọng. Hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là các lĩnh vực đột phá. Tôi tin tưởng rằng với sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ và quan tâm của chính phủ hai nước, đặc biệt là sự nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ kinh tế, thương mại hai nước sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác tin cậy, thịnh vượng và bền lâu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và tạo điều kiện nền tảng thuận lợi cho hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. Với chức năng và nhiệm vụ là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ. VCCI khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hợp tác kinh tế sâu rộng và toàn diện với Hoa Kỳ. Đồng thời, VCCI cũng sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong kinh doanh và đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn
và kính chúc sức khỏe Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các bạn bè doanh nghiệp Việt Nam Hoa Kỳ có mặt ngày hôm nay. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn hội nghị, tiếp theo đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Lưu Quang lên có ý kiến phát biểu chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng kính mời Phó Thủ tướng. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu khách quý, chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và tham gia tích cực của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam cùng tất cả quý vị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ ngày hôm nay. Hội nghị chính là cơ hội để chúng ta cùng nhau thảo luận về những phương hướng triển khai các nội dung hai bên đã thống nhất trong tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời đề xuất những biện pháp cụ thể để cộng đồng doanh nghiệp có thể đóng góp thiết thực, hiệu quả cho quá trình này. Chúng tôi đặc biệt cảm động khi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Nhân dịp này, một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng rộng cánh cửa chào đón các doanh nghiệp Hoa Kỳ sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, lắng nghe và đối thoại với doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai bên. Thưa quý vị, tình hình chính trị an ninh thế giới phức tạp, kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong bối cảnh đó, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn vươn lên và không ngừng phát triển. Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gần 300 lần, đạt 124 tỷ đô la Mỹ, đưa Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Hoa Kỳ cũng đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam với 1.306 dự án đầu tư FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 11 trên 143 quốc gia vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việc thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 vừa qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã tiến một chặng đường dài, đạt đến tầm vóc mà khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chắc ít người hình dung ra được. Với 10 trụ cột hợp tác bao phủ trên tất cả các lĩnh vực, khuôn khổ mới này thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của cả hai bên nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ bước vào một giai đoạn phát triển mới, sâu rộng hơn, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, phù hợp với lợi ích của người dân hai nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới. Trước những khó khăn thách thức chung của tình hình thế giới và khu vực, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua cũng đạt được một số kết quả nhất định. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tiềm năng cơ hội hợp tác về mọi mặt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ là vô cùng to lớn, được xác định là động lực chủ yếu, là động cơ vĩnh cửu để thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Để tận dụng tốt những cơ hội từ mối quan hệ này, chúng tôi đề nghị quý vị quan tâm các việc sau đây. Thứ nhất, hai bên tiếp tục cùng quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện hóa các cam kết trong tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Thứ hai, doanh nghiệp hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại, tăng cường xuất nhập khẩu đối với tất cả các mặt hàng có thế mạnh của nhau, cùng hỗ trợ nhau tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng mới, góp phần mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam, bao gồm cả những lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 200 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Thứ ba, cần sớm đưa đầu tư của Hoa Kỳ vào top 10 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Để hiện thực mục tiêu đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong giai đoạn tới cần quan tâm hỗ trợ Việt Nam
tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh và bền vững, phát triển các dự án đầu tư quy mô lớn. Về phần mình, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan doanh nghiệp của Hoa Kỳ triển khai hiệu quả các dự án tại Việt Nam. Thứ tư, chúng tôi đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm cùng với các doanh nghiệp Việt Nam góp tiếng nói mạnh mẽ để Việt Nam sớm được công nhận là nền kinh tế thị trường. Đây là cơ sở rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước phát triển hiệu quả, bình đẳng, lành mạnh và bền vững. Cuối cùng, mong muốn Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, cùng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy kết nối kinh doanh và đầu tư, xây dựng quan hệ thương mại bình đẳng, phát triển và bền vững. Thưa các đồng chí và quý vị, doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ chính là nguồn sức mạnh để đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thực sự phát triển toàn diện. Chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much, Your Excellency. Ladies and gentlemen, the country manager of MasterCard in Vietnam, Ms. Winnie Wong. Thank you, Your Excellency, for your remarks. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you, AmCham Hanoi, the U.S. Chamber of Commerce, and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry for organizing this important event today. My name is Winnie, Country Manager for MasterCard in Vietnam. We are delighted to be part of this important event, which follows a recent period of heightened engagement between Vietnam and the United States. For over 50 years, MasterCard has pioneered technology to make payments simpler, smarter, and safer. Since setting foot in Vietnam, we have created strong public and private partnerships to build an inclusive digital economy so that everyone can realize their ambitions and have access to essential financial services. We are pleased to have established strategic partnerships with key players underpinning Vietnam's digital payments infrastructure, such as the banks and NAPAS. Together, under the leadership of the State Bank of Vietnam, we have been implementing secure and innovative payment options for businesses and consumers. MasterCard was thrilled to have recently hosted a delegation from the government, led by Vice Minister of Education and Training, Mr. Nguyen Van Phuc, at our Tech Hub in New York City on the occasion of Prime Minister Chin's visit to the United Nations General Assembly. It is an honor to have His Excellency, Mr. Chan Lu Quang, here today. We hope that this business summit will help define a path forward for expanded economic cooperation. MasterCard sees great opportunities here, and we assure you of our continued deep commitment to Vietnam's economic and social development. Thank you very much, and wish you have a good day. Thank you, Winnie. Now the president of AES Vietnam, Mr. Joe Udo. Chào Boi San. Good morning. I'm very pleased to be here today and welcome everyone to Hanoi and the U.S.-Vietnam Business Summit. My name is Joe Udo. As Adam said, I'm the president of AES here in Vietnam, our portfolio of companies. We represent the largest U.S. direct investment in Vietnam. And we've been here for over 15 years in the power sector, in manufacturing, in renewable technology manufacturing, as well as large infrastructure power projects. We've been pleased to have a long track record of safety and achievement, helping Vietnam achieve its energy goals and to move forward towards its energy future. Our near-term investment portfolio is focused on LNG to power in the south, in Binh Thuan province, our Som My LNG to power project, as well as renewables. I'm pleased to introduce the next speaker, U.S. Secretary of Commerce, Gina Raimondo. Secretary Raimondo was appointed by President Biden to lead
lead the very important mission of creating jobs and support entrepreneurs and enhance U.S. competitiveness. She's former governor of Rhode Island and a successful businesswoman. Like me, she grew up in an Italian-American family that valued hard work and education. Thank you, Madam Secretary, for offering your services to support the people of the United States and the government of the government, and bringing your experience and achievements from the state level to the federal government. We're honored Secretary Raimondo is here joining us today and supporting this important mission. Thank you, ladies and gentlemen, Secretary Raimondo. Hi, everyone. It's such an honor to join you for this year's U.S.-Vietnam Business Summit. Thank you to Prime Minister Ching for participating in this summit and for your incredible efforts to strengthen the commercial ties between our two nations. Thank you to Dr. Campbell, Ambassador Napper, and your teams for advancing our shared priorities with Vietnam. And a big thank you to the U.S. Chamber of Commerce, the American Chamber of Commerce in Hanoi, and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry for organizing this event. It's such an exciting time for the U.S. and Vietnam. Vietnam is one of the U.S.'s strongest trading partners in Southeast Asia, and our partners in the Vietnamese government have demonstrated their commitment to promoting inclusive, sustainable growth. With the recent elevation of our bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership, and with initiatives like the National Digital Transformation Program and the Power Development Plan 8, we have unprecedented opportunities to build on our deep trade and investment ties. Here at the Commerce Department, we're working on multiple fronts to seize these opportunities. This includes alleviating supply chain challenges in critical sectors from medical devices to semiconductors, collaborating on clean energy to help Vietnam meet its climate commitments, facilitating cross-border data flows while ensuring privacy, and we're finalizing the Indo-Pacific Economic Framework, or IPEF, the centerpiece of President Biden's economic engagement in the region. Vietnam is a crucial partner in this effort, and I look forward to ensuring that IPEF delivers real, tangible, concrete economic benefits to both of our nations. We're looking forward to the upcoming APEC events in San Francisco. While our governments are working to create the right conditions for increased trade and economic growth, it's ultimately up to the U.S. and Vietnamese companies, including those of you here today, to make these aspirations a reality. There is so much we can achieve together. Thank you to everyone here for your commitment to developing U.S.-Vietnam commercial ties and building prosperity in both of our countries. I wish you a productive and enjoyable summit. Thank you. Thank you, Madam Secretary. And it's great. We've actually never been on time before, so everyone here is doing a wonderful job. Thank you. Our next speaker I'd like to invite up is the U.S. Chargé d'Affaires, Melissa Bishop, who's been at the embassy for a number of years now and is a good friend of ours and many of our companies. So, Melissa, welcome. Thank you. Thanks, Adam. Deputy Prime Minister Tran Lưu Quang, Vice Minister Nong, representatives of the American and Vietnamese private sectors, ladies and gentlemen, it is my honor to be with you this morning to open the 6th Annual United States-Vietnam Business Summit. Before departing for travel in the United States this week, Ambassador Napper took time to record a welcome message, which we will show in a few moments. But before turning it over to the ambassador's message, I would like to emphasize how important this summit is following President Biden's visit last month, when our leaders ushered in a historic phase of cooperation with the Comprehensive Strategic Partnership. I am pleased to see such a robust agenda for today's event that covers a wide range of areas key to Vietnam's economic development and the continued growth of bilateral trade between our two countries: clean energy, a path to net zero,
the digital transition, and healthcare are just some of the areas ripe for further collaboration and action. We appreciate each of you taking time to attend today's summit, which demonstrates your commitment to the U.S.-Vietnam bilateral relationship and builds the type of business environment that enables continued growth. You and the companies you represent are critical stakeholders in our new bilateral comprehensive strategic partnership. And now over to Ambassador Napper. Thank you all for inviting me to speak at this year's U.S.-Vietnam Business Summit. While I am away on travel at this time, it is my honor to participate virtually and offer some remarks about the increasingly consequential bilateral relationship between the United States and Vietnam. Today's event is very timely as we look back on recent developments and ahead to future engagements. Please let me start by recognizing the significant role the organizers of today's event play in our bilateral relationship. The U.S. Chamber of Commerce in Washington, the American Chamber of Commerce in Vietnam, and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry contribute expertise, convening power, and links to the American and Vietnamese private sectors so valuable to decision makers in both governments. In short, your engagement is critical, and we appreciate the effort you put in every day to ensure trade and investment continue to grow between the United States and Vietnam. The United States is committed to the development of a strong, prosperous, independent, and resilient Vietnam. Our partnership is based on mutual respect for one another's sovereignty, independence, territorial integrity, and respective political systems. We know the United States is more secure when we work in concert with the government of Vietnam and the business community towards these shared objectives. This morning, I am pleased to report that our bilateral relationship with Vietnam has never been stronger, following President Biden's historic visit last month, during which the President and General Secretary Nguyen Phu Trong ushered in an historic phase of cooperation and friendship by elevating our nation's relationship to a comprehensive strategic partnership, the highest rung in Vietnam's diplomatic hierarchy. And during the President's visit, many amazing things took place to move forward the commercial aspect of our bilateral relationship. Chief among these included an innovation and investment summit, coupled with the signing of a memorandum of cooperation on semiconductor supply chains, workforce, and ecosystem development, designed to help Vietnam build up its capacity in this important sector of the global supply chain. Towards this end, the United States and Vietnam announced the launch of semiconductor workforce development initiatives supported by initial seed funding of $2 million from the U.S. government, in conjunction with future Vietnamese government and private sector support. Likewise, both sides pledged to create favorable conditions to facilitate the opening of markets for each other's goods and services, support economic policy and regulatory measures to achieve the same, and address issues such as market access barriers, digital economy regulations, and intellectual property rights protection via the Trade and Investment Framework Agreement. Both sides applauded the progress thus far under the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, which will deliver concrete benefits to the economies, workers, families, and businesses of our two countries and the region as a whole. And our leaders underscored the importance of continued collaboration between leading academic institutions in the United States and Vietnam, including through joint research initiatives, training courses, fellowships, and exchange programs focused on the fields of science, technology, engineering, and math. Of course, a key element to all this potential is our economic ties. When we normalized relations with Vietnam in 1995, there was virtually no trade between our two countries. Today, Vietnam is our 8th largest trading partner with $139 billion in two-way trade in 2022. More than that, Vietnam is a linchpin in supply chains that are vital to the U.S. economy. And our supply chain linkages with Vietnam are not a one-way street. For example, Vietnam imports American-made computer chips, which are assembled, tested, and packaged here in factories like Arizona-based Amkor Technologies' brand new $1.6 billion facility just outside Hanoi. These linkages demonstrate just how interconnected our two economies have become and how important bilateral trade is for global supply chain resiliency and our collective prosperity. And while the opportunities are promising, we do acknowledge that doing business here in Vietnam remains challenging.
We are concerned about the across-the-board bureaucratic delays, as well as the lack of progress in accelerating the clean energy transition and the threat in the years ahead that this could pose to Vietnam's security, sustainability, affordability, and ability to attract foreign direct investment. Please know that managing these challenges and their day-to-day impact on the business environment is a top priority for my team at the U.S. Mission to Vietnam. We will continue to stand beside your companies as you advocate to help you succeed in Vietnam. Let me end by saying the future is bright. In November, we will have our next high-level touchpoint in San Francisco at the 2023 APEC Economic Leaders Week, during which we anticipate robust participation of American and Vietnamese businesses at the CEO Summit. On the margins of these APEC activities, we also intend to wrap up negotiations with our IPEF partner countries, including Vietnam, on Pillars 3 and 4, as well as several chapters of Pillar 1, while signing into effect the supply chain agreement that came out of Pillar 2 negotiations. And we will continue to work with Vietnam on implementation of the initiatives that emerged from President Biden's recent visit. It is my distinct honor to join you virtually this morning in opening the 6th U.S.-Vietnam Business Summit. I know the discussions that take place today will help move the needle in the right direction. Here's to progress. Onward. Thank you very much. Thank you, Ambassador Napper. We hope you're having a good trip to California and that the weather is nice there. It's my pleasure now to introduce our next speaker, who is also joined virtually today. A lot of you actually know him. It's Kurt Campbell. He's the Deputy Assistant to the President and Coordinator for the Indo-Pacific at the U.S. National Security Council. Kurt was he's been involved in U.S.-Vietnam relations for a long time, and he's very important to this bilateral relationship. And I know he's a good friend of Deputy Minister Knops also. And Kurt was here recently on President Biden's visit and really kind of runs this and is a deep believer in the importance of U.S.-Vietnam relations, not just for the near term, but for the long term. So we wanted to make sure he had an opportunity to address this business summit today. He felt it was very important and was sorry he couldn't be here. But ladies and gentlemen, let me please introduce Kurt Campbell. Thank you. Good day to everyone. It's Kurt Campbell. I'm the Indo-Pacific Coordinator here at the White House. I'm speaking to you today from the old Executive Office Building where the National Security Council is housed. It's my great honor to address the U.S.-Vietnam Business Council, the business summit that's taking place. I wish I was there in person, but I'm very grateful that this forum is taking place now, particularly after the momentous developments in the last couple of months in U.S.-Vietnam relations. I want to just underscore that we were hosted in very high form by the Vietnamese government last month when President Biden went to Hanoi to elevate our relationship to the highest level in the Vietnamese hierarchy, to the level of comprehensive strategic partners. It was a terrific visit hosted by the General Secretary, during which the United States and Vietnam made a number of commitments to take our relationship to the next level, really to the highest level. And I think at the core of that was a recognition that the strong business, commercial, technological relationship between the United States and Vietnam has to grow even stronger. And so while we were there, the President, the General Secretary, and others underscored a number of areas of commitment that we intend to follow through on in the months and years ahead. At the core of our work really is technology and education. Vietnam has ambitions to move ahead and to become another tiger of Asia. The United States very much wants to support that. We also believe it is a critical destination for American exports. I want to commend the Boeing company for its sale of 737 aircraft to Vietnam. This is an important milestone event. It underscores the connectivity between our two countries and areas where Vietnam intends to purchase and engage in the United States on issues that are important for the United States in terms of jobs and other things, but also underscores the depth of the relationship between our two sides.
So during your summit, I want very much for you all to explore the ways that we can deepen our relationship. That means more educational exchanges, more opportunities for travel between our two countries, and frankly, more opportunities for Vietnam to secure its role as a stable and steady provider of critical technologies in the supply chain that links the dynamic East Asia arena with the United States and other countries. I do want to underscore that we are extremely bullish on the relationship between the United States and Vietnam. Many people have worked on this for years, but we have now come to a place where it's possible to really imagine incredible things between our two countries. More interactions on a strategic level, more involvement in terms of technology, business, really across the board. I do want to say that our Vietnamese hosts could not have been more gracious, and I saw real signs that they want to work with the United States in ways that are constructive in defense, security, really across the board. So as you meet over the course of the next few days, I want you to know that you have the full support of partners and friends here at the White House, at all parts of the U.S. government, and anything we can do to support you as you develop this most critical relationship between the United States and Vietnam. Please do not hesitate to reach out either to me or anyone in my office. All best wishes for you in your important meetings. I look forward to seeing all of you ahead in the future. Thank you very much. Thank you very much, Kurt. We're glad you could address us this morning. It's my pleasure to invite up AmCham's Vice Chair, Virginia Foote from Bay Global Strategies. Good morning, and thank you all very much for being here, Deputy Prime Minister especially. It's a real honor for you to join us today. It's my pleasure to introduce to all of you somebody who we all know extremely well. Vice Minister Hakim Nop has worked on U.S.-Vietnam relations since 1988. And has been at our side, in our lead, on getting the embargo lifted, on normalizing diplomatic relations, on the bilateral trade agreement, and most recently on the work that went into the upgrade to comprehensive strategic partnership. And the ministry in general has been a real friend to the business community for these many years, working on trade agreements together and helping us navigate some of our issues. Hakim Nop was ambassador in Washington several years ago. He started, his first post in the U.S. was in San Francisco, where we are all going back in 2 weeks for the APEC U.S. So it's really a great honor for the AmCham to have you here today, and the friendship and the work that he has done with us over these many years. So thank you and welcome. Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, thưa các vị lãnh đạo các bộ ngành của Việt Nam, thưa bà Melissa Bishop, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, thưa các quý vị đại diện Chính phủ Hoa Kỳ, thưa ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thưa ông John Rockhold, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, thưa các quý vị đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ có mặt tại hội nghị, cũng như các quý vị tham gia bằng các nền tảng trực tuyến. Tôi xin trân trọng cảm ơn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội đã dành cho tôi cơ hội được phát biểu với cộng đồng doanh nghiệp hai nước tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 6. Trong bài phát biểu của mình, tôi xin đề cập 3 nội dung. Thứ nhất, ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Biden và việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Thứ hai, cơ hội đối với cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Và thứ ba, những việc cần làm thời gian tới. Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với những nhận định và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và chia sẻ đánh giá của Đại sứ Mark Knepper và điều phối viên Kurt Campbell về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden tháng 9 năm 2023 vừa qua và ý nghĩa của việc hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
nhân chuyến thăm này. Tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm, những kết quả đó đã hiện thực hóa tầm nhìn về quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cách đây gần 8 thập kỷ. Trong bức thư ngày 16 tháng 2 năm 1946 gửi Tổng thống Hoa Kỳ Truman, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Trải qua những thăng trầm và biến cố trong lịch sử, giờ đây quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã được thực sự đặt đúng vị trí mà nó đáng có, đúng với mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, Tổng thống Biden đã khẳng định Hoa Kỳ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng tại khu vực. Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Hai bên cùng chia sẻ mong muốn đưa hợp tác lên tầm cao mới. Điều này có ý nghĩa quyết định đối với quan hệ hai nước trong nhiều thập kỷ tới. Quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ tâm huyết, nỗ lực và sự đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong đó, về phía Hoa Kỳ, phải kể đến các nhà lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ, các nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, trong đó có các thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, các vị học giả, doanh nghiệp, cựu chiến binh cho đến người dân bình thường. Nhiều quý vị trong số đó cũng đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Và tôi cũng xin cảm ơn người bạn rất lâu năm của tôi, chị Virginia Foot, cũng đã đồng hành với chúng tôi trong quá trình này. Hôm nay, tại diễn đàn này, tôi xin đặc biệt tôn vinh vai trò và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với sự phát triển của quan hệ hai nước. Rất lâu trước khi Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, các doanh nghiệp Hoa Kỳ trên thực tế đã là đối tác chiến lược và tin cậy của Việt Nam. Các bạn đã luôn đồng hành trên mỗi chặng đường, ủng hộ từng bước phát triển quan hệ song phương. Từ dỡ bỏ cấm vận kinh tế năm 1994, thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 1995, từ Hiệp định Thương mại song phương BTA năm 2001, đến thỏa thuận Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, từ đối tác toàn diện năm 2013 đến đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đã thực sự đóng góp và kiến tạo nên mối quan hệ song phương của chúng ta. Thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ đang đứng trước những cơ hội mới, to lớn chưa từng có cho hợp tác. Trong bối cảnh môi trường địa chính trị, địa kinh tế toàn cầu đang biến chuyển phức tạp và khó đoán định, thì cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ đang có được một môi trường chính trị thuận lợi hơn bao giờ hết để các bạn xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh, hợp tác dài hạn với nhau. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang ở vào thời điểm tốt nhất trong lịch sử, ổn định, tích cực, xây dựng và dễ đoán định. Và như Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa mới trao đổi với đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ trong cuộc gặp sáng sớm hôm nay, rằng các bạn không có gì phải lo lắng. Phó Thủ tướng cũng khẳng định sẽ tiếp tục gặp gỡ, đối thoại, cởi mở và một cầu thị xây dựng với các doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, mối quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam được sự ủng hộ vững chắc từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Tổng thống Joe Biden khi chia sẻ về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong phiên khai mạc của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua tại New York đã cho rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là hình mẫu cho các nỗ lực vượt qua quá khứ khó khăn và hướng tới tương lai tốt đẹp. Về phía Việt Nam, từ các cơ quan trung ương cho đến các chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân đều ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ. Chúng ta đang có một nền tảng quan hệ vững chắc. Cùng với việc coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại của mình, hai bên còn chia sẻ những lợi ích chiến lược ở khu vực và toàn cầu. Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều ủng hộ một Đông Nam Á và rộng hơn là một khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Hoa Kỳ cũng nhằm phục vụ điều này. Đó cũng là mẫu số chung của tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực. Hoa Kỳ và Việt Nam đều ủng hộ một ASEAN mạnh, đoàn kết, đóng vai trò trung tâm và có quan hệ tốt với các đối tác lớn bên ngoài. Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều ủng hộ quá trình xây dựng và phát triển các cơ chế hợp tác kinh tế quốc tế và khu vực theo hướng mở, công bằng, bền vững, bao trùm và không loại trừ bất cứ ai. Thứ ba, tôi xin đề cập những việc cần triển khai sắp tới để thực hiện khuôn khổ hợp tác mới. Hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tập trung ưu tiên triển khai trọng tâm kinh tế thương mại và đầu tư, lĩnh vực được xem là động lực cốt lõi của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cũng như các lĩnh vực mang tính đột phá là hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực như Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã khẳng định. Chúng ta đã chứng kiến các kết quả hết sức cụ thể trên các lĩnh vực này thông qua các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc gần đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác đến Hoa Kỳ cuối tháng 9 năm 2023 vừa qua, cũng như trong quá trình chuẩn bị để lãnh đạo Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11 tại Hoa Kỳ sắp tới. Về phía cộng đồng doanh nghiệp hai nước, chúng ta đã chứng kiến không khí lạc quan và những bước triển khai mạnh mẽ hợp tác liên quan đến các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, điện tử bán dẫn, hạ tầng năng lượng, hàng không, cảng biển, hậu cần, v.v. Nhân diễn đàn này, tôi xin đề nghị các bạn doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng nỗ lực như Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa nhấn mạnh, đó là hỗ trợ tiến trình Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, qua đó tạo thêm thuận lợi mới cho quan hệ thương mại, đầu tư song phương. Ủng hộ quá trình đi đến một thỏa thuận IPEF, khuôn khổ kinh tế Ấn Thái, cân bằng lợi ích của các nước, đáp ứng yêu cầu của các nước đang phát triển như Việt Nam, cũng như giúp đỡ Việt Nam trong quá trình triển khai thỏa thuận này. Mong các bạn tiếp tục gia tăng kết nối, tăng cường các hoạt động kinh doanh và đầu tư với Việt Nam. Cuối cùng, tôi hết sức lạc quan và tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tận dụng thành công những cơ hội to lớn của khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hiện thực hóa các kế hoạch, dự án kinh doanh và đầu tư sắp tới vì lợi ích của doanh nghiệp, đồng thời cũng đóng góp cho một Việt Nam hùng mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, cũng như tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong quá trình đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các bộ ngành của Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, luôn lắng nghe, chia sẻ và cùng phối hợp với doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác, tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội đã dành cho tôi vinh dự được phát biểu ngày hôm nay. Tôi xin kính chúc Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và toàn thể quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much, Deputy Minister Knopp. Appreciate that. It's my pleasure to invite up really a two-decade-old friend of mine visiting us from Washington, D.C. today, John Goyer. He's the Executive Director for Southeast Asia at the U.S. Chamber of Commerce. So he covers all these countries, and he knows because we fight on the phone a lot because I'm always telling him, ignore Indonesia and Thailand and Malaysia and those other countries, because the country that really counts in Southeast Asia for the U.S. business is right here in Vietnam. And John has been here, I don't know how many times, 20, 30, 40, but we have eaten from the fanciest restaurants all the way down to the blue plastic stools all over this country as he's learned about Vietnamese business, our partners here in Vietnam, his relations. And the thing that John and I, both of us, value the most is that we know that the reason that we do these things is because the type of dialogue that happens between the private sector and government leaders can produce the best policy outcomes that's going to help drive social and economic development in Vietnam. So, John, over to you. Welcome. Thanks, Adam. Really appreciate that.
Yeah, we are old friends, emphasis on old. But no, really, there are many people that I would like to thank. First and foremost, Deputy Prime Minister Kwong. I want to thank you and your government. But also Adam and the team at the AmCham, who I know have been spending many late nights recently in preparation for today's event. VCCI President and Chairman Kong, very nice to see you. The U.S. Chamber has very much appreciated its long relationship with the VCCI. Chargé d'Affaires Bishop, thank you so much for being with us today, and also want to thank Ambassador Napper in absentia. We were delighted to host the Prime Minister just a few weeks ago in New York City, and we look forward to continuing to engage the Vietnamese government at APEC and beyond in 2024. We are very pleased and excited that the relationship has come as far as it has. Clearly, as has already been said many times, President Biden's visit here and the upgrading of that relationship are truly historic developments, and there's a great sense of momentum in the relationship. As has been discussed, there are a slew of activities and initiatives that have been agreed to between the two countries, and we think that these are important, and we look forward to seeing positive and tangible outcomes from those conversations. I also want to say that we have appreciated the government of Vietnam's engagement with the business community, and we've appreciated the opportunities to provide input, suggestions, recommendations, as the government considers laws and regulations that impact the business community. The momentum that I mentioned, I think, is certainly visible when you look at our trade. Vietnam now accounts for 36% of U.S. imports from the ASEAN region. U.S. merchandise imports from Vietnam have grown by 159% since 2018. And since we do have that momentum, it gives us an opportunity to look at aspects of the economic relationship where maybe the progress has been a bit more limited. Ambassador Napper alluded to some of the challenges that companies still find. And while the issues that were identified in the joint work program announced between the General Secretary and President Biden last month are certainly important, in a sense, they're not per se about market access, nor, for that matter, is the Indo-Pacific Economic Framework, or the IPEF, as important as that is. It was not designed to be about market access. However, market access is an area where, in our view, and based on our conversations with executives from U.S. companies in a variety of industries, that is where some work is needed. For that reason, we're glad that talks under the Trade and Investment Framework Agreement, or TIFA, are to be held in the relatively near future. That'll be an important opportunity to address these types of issues. Shortly before the pandemic, the U.S. Chamber of Commerce submitted a proposal to both the U.S. and the Vietnamese governments in which we called for, among other things, for the level of the TIFA to be upgraded in terms of the level of representation on both sides. Then the pandemic came, of course, and that sort of fell off as a priority. But we stand by our proposal, and we continue to encourage both governments to use the TIFA to maximum effect, including to address those issues of market access or regulatory barriers, as Ambassador Napper alluded to. We believe that will be an effective way to facilitate higher levels of two-way trade and investment, which in turn will be important to sustaining the momentum that I talked about, and thereby generating mutual economic benefits for both of our countries. Thank you very much. Thank you, John. Our next speaker is another longtime friend that many of you know here, Nguyen Quan Vinh,
who is the vice chair of VCCI, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry, and has worked on with a lot of our companies on sustainability issues and other things. Vinh has been a champion of business ties and is well known not only to your members at VCCI, but to our members also at AmCham and in the business community. So Vinh, thank you for coming today. Kính thưa ngài Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, thưa bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Kurt Campbell, Phó trợ lý Tổng thống và điều phối viên đặc trách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, thưa các lãnh đạo các bộ ngành, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua đã từng nói Việt Nam là một quốc gia quan trọng trên thế giới, là đầu tàu trong khu vực này. Tôi mong muốn được tiếp tục chương trình mới và mở ra câu chuyện của hai quốc gia của chúng ta. Và để làm được điều này, không chỉ lãnh đạo của Việt Nam và Hoa Kỳ đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều trong nhiều năm, mà ngay chính bản thân các quý vị chúng ta, các đại diện cho các doanh nghiệp ngồi đây ngày hôm nay, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để ngày hôm nay chúng ta được ở đây, tự hào về những gì chúng ta đã làm được và cùng nhau bàn bạc về một tương lai tươi sáng mà chúng ta cùng nhau đạt được nhiều hơn nữa. Thưa các quý vị đại biểu, chúng ta có thể thấy kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 và đặc biệt sau khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Điều đó được thể hiện bằng việc chỉ sau 10 năm, hai nước đã nhanh chóng xác lập quan hệ ở tầm cao mới là đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Để hội nhập kinh tế mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của chúng ta trong tương lai, tôi thấy có rất nhiều lĩnh vực tiềm năng mà doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác tốt. Cụ thể, hội nghị của chúng ta ngày hôm nay sẽ bàn bạc những lĩnh vực. Thứ nhất là về Net Zero. Tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, COP26, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã công bố cam kết mạnh mẽ đạt mức phát thải ròng bằng không tại Việt Nam vào năm 2050. Việt Nam dành ưu tiên cao cho các nỗ lực phát triển các ngành năng lượng theo hướng bền vững với mục tiêu giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua phiên thảo luận tại diễn đàn ngày hôm nay, các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thảo luận, đưa ra nhiều sáng kiến cụ thể, thúc đẩy hơn nữa về hợp tác lĩnh vực điện khí, LNG, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần vào phát triển thương mại hai chiều hài hòa và thực hiện mục tiêu an ninh năng lượng. Thứ hai, về tháo gỡ nút thắt trong huy động nguồn lực và sản xuất kinh doanh. Với xu hướng chuyển dịch và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Việt Nam đã và đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trung tâm sản xuất lớn toàn cầu với khả năng cung ứng nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú về chủng loại, cạnh tranh về giá cả và chất lượng ngày càng được cải thiện. Theo báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 của VCCI, có 63,3% doanh nghiệp FDI sử dụng hàng hóa và dịch vụ đầu vào chuỗi cung ứng bởi các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng các diễn giả, các phiên thảo luận tháo gỡ nút thắt trong huy động nguồn lực và sản xuất kinh doanh ngày hôm nay sẽ cùng nhau thảo luận để đưa ra những cái kiến nghị thiết thực nhằm giúp Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tận dụng tối đa các cơ hội, Việt Nam trở thành một trong những công xưởng sản xuất lớn nhất của thế giới. Thứ ba, về tiềm năng kinh tế số. Chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh trên nhiều lĩnh vực ngành nghề của nền kinh tế như thương mại, ngân hàng tài chính, du lịch, y tế, giáo dục đến giải trí, góp phần thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo nền kinh tế số năm 2022 do Google và Temasek thực hiện với tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số trong giai đoạn 2019-2022, kinh tế số tại Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và là một trong 3 quốc gia phát triển
về kinh tế số hàng đầu khu vực, là một nước đi trước. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể hợp tác và chia sẻ với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực phát triển kinh tế số. 4. Về lĩnh vực dược phẩm, thị trường dược phẩm Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Việt Nam được xem là địa điểm hấp dẫn của các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia thành lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, trong đó có gồm cả việc thành lập các cơ sở sản xuất thuốc để từ đó xuất khẩu sang các quốc gia khác. Dư địa để khai thác các tiềm năng thương mại trong ngành dược còn rất nhiều, cơ hội hợp tác cho phát triển của các doanh nghiệp dược vẫn còn rất nhiều ở phía trước. Thứ 5 là về đầu tư. Những biến động về tình hình kinh tế xã hội trong thời gian qua, những khó khăn do thiên tai, bệnh dịch đã làm chao đảo thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng và sản xuất ở nhiều nơi. Tuy vậy, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Nam. Tôi hy vọng rằng qua các phiên thảo luận của hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ cùng hiến kế để đưa ra các kiến nghị thực tế hữu ích để giúp Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư của Hoa Kỳ. Kính thưa các quý vị đại biểu, tôi tin tưởng rằng với những nội dung trên, ngày hôm nay, tất cả các đại biểu của chúng ta đến từ các đại diện, các bộ ngành, các viện nghiên cứu hay các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có một cái buổi thảo luận thẳng thắn, cởi mở với những mục tiêu chung nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hơn nữa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và cả kính chúc sức khỏe Phó Thủ tướng và kính chúc sức khỏe các quý vị, các đại diện bộ ngành cùng tất cả các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ có mặt trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị ngày hôm nay. Xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Thank you, Ving. That concludes our opening session, and I just want to again thank His Excellency Deputy Prime Minister Quang for coming today, meeting with our companies before this to hear some issues, and our friend Deputy Minister Knopp and our partner, the Chair of VCCI, Mr. Kong, and our chargé, Melissa, and our chair, John, all of our speakers today, and want to let you know we have about